joined now, full stop, but I seem to be alone, full stop. Hello. Sir, good afternoon. Good afternoon. ഞാനാണ് സുഭദ്ര. നമസ്കാരം മാഡം. വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. അത് ഞാൻ അതിപ്പോ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, അനദർ മീറ്റിംഗ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇപ്പൊ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ശരി ശരി. ഐടിയുടെ ഇതാണ്. സാർ ഇപ്പം വിസിയും കൂടി കയറും. എന്താ ഒന്നോട്ട് പറയൂ. ഇപ്പൊ വിസി കയറുമെന്നോ? വിസിയും വരും. പിന്നെ ഇത് ലേറ്റ് ആയോണ്ടേ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 18 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ, നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ. അതെ അതെ. ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്താല് പോകും. രാജഗോപാല സാർ. സാറിന്റെ ഇത് മ്യൂട്ടാണേ. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മോഹൻ സാർ. ഡോക്ടർ മോഹനൻ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഷാജി സാറേ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ. നമസ്കാരം. 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 ഐഡി പോയിട്ടില്ല. ഐഡി ഇല്ലേ ഈ അയക്കുന്ന സൂമില് അവർക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ? അല്ല, അയച്ചു. വീണ്ടും അയച്ചു. സാറിന് ഇപ്പൊ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ രാജഗോപാൽ സാർ. നമസ്കാരം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ? സുഖം തന്നെ. കൊറോണ കാലത്തുള്ള സുഖം. മോഹൻ സാർ 5 മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആളുകൾ എൻ്റർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഓക്കെ.
ഡോക്ടർ സുഭദ്ര, എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് റൈറ്റ്സ് തരുമോ? ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനല്ല, എന്നെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട. സാറ് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലേ? സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാലോ. അതെ അല്ലേ? ശരി ശരി, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഡോക്ടർ ഷാജി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. കുറച്ച് പേരെ എനിക്കിതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴ്, അങ്ങനെ നീണ്ടു വരുന്നു. ഡോക്ടർ അൽക്ക, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മോഹനൻ സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറായോ? We can start. നമസ്കാരം. കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിലെ സെന്റർ ഫോർ ജെറന്റോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വെബിനാർ സീരീസിലെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ എൽഡർലി കെയർ എന്ന സെഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജെറന്റോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ എൽഡർലി എന്ന വെബിനാർ ഇതിനോടകം നടത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ വെബിനാറിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് വെബിനാർ സീരീസിലൂടെ KUHSന്റെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിലെ ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവ് പകരുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എത്ര തന്നെ തിരക്കുകളുടെ സമയത്തും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വെബിനാറുകളും ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട PVC ഡോക്ടർ വിജയൻ സാറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രഭാഷകനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ MR രാജഗോപാൽ സാറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ഷാജി, ഡോക്ടർ നന്ദിനികുമാർ, ഡോക്ടർ അൽക്ക ഗണേഷ്, KUHS School of Health Policy and Planning Studies Professor Dr. Rajmohan Sir, School of Ayurveda Professor Dr. Sudhikumar Sir, KUHS Statutory Officers Registrar Manoj Sir, Dean Academic and Dr. Unnikrishna Sir, Dean Students Affairs, Dr. ഇക്ബാൽ സർ, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സസന്തോഷം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രവിക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും ഞാൻ സെന്ററിന്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
അടുത്തതായി പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സർ, പ്ലീസ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സുഭദ്ര. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ എം.ആർ. രാജഗോപാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അൽക്ക ഗണേഷ്, ഡോക്ടർ KUHS ഷാജി, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ CP വിജയൻ, ബാക്കി മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ്, ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ പരിപാടിയിലോട്ട് ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കോവിഡ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ചുമതലകളാണ്: വിജ്ഞാനം സൃഷ്ടിക്കുക, വിജ്ഞാനം വ്യാപരിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും വിജ്ഞാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് നോളജ്, അതിന് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പലതും പലതരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ കോവിഡുമായി അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഫാക്കൽറ്റി പലതരത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം സ്പ്രെഡ് ഓഫ് നോളജ്, വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും നമ്മുടെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. നേരിട്ട് ക്ലാസ്സുകളില്ല, ക്ലിനിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളില്ല, രോഗികളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പരസ്പരം സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നത്, അതായത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും അവരവർ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക, പരസ്പരം കാണുക, പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 2-3 ട്രയൽ എന്ന രീതിയിൽ പല ക്ലാസ്സുകളും നടത്തി. അത് വളരെ വിജയകരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അധ്യാപകർക്ക് നൽകേണ്ട ട്രെയിനിങ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ തന്നെ നടത്താമെന്നും, അത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മാത്രമല്ല കോവിഡിന് ശേഷവും നടത്താമെന്നും ഉള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണ ക്ലാസ് പരമ്പരകൾ നടത്തുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കോവിഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ICMR കോവിഡ് സംബന്ധമായ ഗവേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര നമ്മൾ പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വികസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആയുർവേദ സെമിനാർ നമ്മൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കോവിഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും പുതിയ ടെക്നോളജി അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കാനും പരിചയപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സൗകര്യം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും വെളിയിലിറങ്ങരുത് എന്നാണ്. അവർ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു വലിയൊരു ദുരിതവും ദുരന്തവുമായിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് മറ്റസുഖങ്ങൾ, നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് കോവിഡ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു രോഗവുമില്ല എന്നൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കോവിഡ് ഈയിടെ വന്നതാണ്. കോവിഡിന് മുമ്പും രോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ രോഗങ്ങൾ കോവിഡിനേക്കാളും ക്രൂരമാണ്, ഗുരുതരമാണ്. അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും പരിചരണവും നമ്മൾ കിട്ടുന്നില്ല. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെയും മറ്റു രോഗങ്ങൾ, മറവി രോഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം മറന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കോവിഡേ ഉള്ളൂ. കോവിഡ് വന്നാൽ ചികിത്സിക്കും, കോവിഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വീട്ടിലിരുന്നോളൂ, പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇരുന്നോളൂ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വൃദ്ധജനങ്ങളെ പരിചരിക്കാം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്.
നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പിതാവ് ആയ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സാർ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആനി മാത്യു പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. ആനി മാത്യു പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. ആനി മാത്യു പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കാരണം ആളുകളോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ടെലിമെഡിസിൻ ആണ് പറയുന്നത്. ടെലിമെഡിസിൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്ന ആൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കേരളത്തിനെ പാലിയേറ്റീവ് ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകിയ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് വ്യാപരിക്കാൻ ഇടയായ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിൽ തന്നെ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് സംതൃപ്തി തരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലും ഉപരി സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി അത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ മനസ്സിനകത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അധ്യാപകരുടെ മനസ്സിനകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കപ്പെടും. സിലബസിൽ എന്തായാലും അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അധ്യാപകരിലൂടെ നമ്മുടെ ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അധ്യാപകരിലും എത്തും എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത്രയും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സാർ. സാറിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം രാജഗോപാൽ സാർ തരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി PVC ഡോക്ടർ വിജയൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദരണീയനായ വൈസ് ചാൻസലർ മോഹൻ സാർ, ബഹുമാന്യനായ പത്മശ്രീ രാജഗോപാൽ സാർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ, ഡീൻ സ്റ്റുഡന്റ് അഫയേഴ്സ്, ഡീൻ അക്കാഡമിക്, ഡോക്ടർ അൽക്ക ഗണേഷ്, ഡോക്ടർ ഷാജി, ഡോക്ടർ സുഭദ്ര, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പിതാവ് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സമാദരണീയനായ രാജഗോപാൽ സാർ നേരിട്ട് വന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണ് നമുക്കെല്ലാം കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ കരണീയമായി നാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ KUHS-നോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെയും ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചുമതല കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് ഈ തരുണത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സാർ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്ന ഡോക്ടർ MR രാജഗോപാൽ സാർ. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള WHO കൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ, കേരള ഫോർ പോളിസി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ആക്സസ് ടു പെയിൻ റിലീഫ്, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകരും ചെയർമാനുമാണ്. ഓറൽ മോർഫിൻ ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള രാജഗോപാൽ സാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി NDPS ആക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2014 അമെൻമെന്റ് സാധ്യമായി. 2014 അദ്ദേഹത്തെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് എലിസൺ ഡേ ഫോഗസ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദന സംഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കുള്ള അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. 2017 മൂൺഷൈൻ ഏജൻസി ഓസ്ട്രേലിയ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സാറിന്റെ പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് 18 എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ജെന്റ്ലി ഷേക്കിംഗ് ദ വേൾഡ് എന്ന പേരിൽ ഇറക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ഹോസ്പിസ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ അദ്ദേഹത്തെ 30 ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ സ്വാധീനമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അദ്ദേഹത്തെ ദ ഫാദർ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ 2018 ഡോക്ടർ രാജഗോപാലിനെ
രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ അദ്ദേഹം KUHSന്റെ മുൻ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എത്രയും അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നത്. സർ, ദയവായി തുടങ്ങിയത്. ഡോക്ടർ സുഭദ്ര, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഡോക്ടർ മോഹൻ, ഡോക്ടർ വിജയൻ ഈ അവസരം തന്നതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വിഷയം പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയതിന് വളരെ നന്ദി. Is there anybody in the audience who would prefer me to speak in English, who is not quite fluent in Malayalam? Please, you can send a chat message if you like. If not, I could use Malayalam also, in which I am so much more fluent. ഞാൻ ഒരു 3 ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തത തരിക, ഈ വയോജനങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ അതിൻ്റെ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുക, ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരില്ല. പക്ഷേ അതെന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഒരു എവോൾവിങ് സാധനമാണ്, ഒരു ശിശുവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മെഡിസിനിലെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ശൈശവത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തത വന്ന് എൽഡറിയിലുള്ള റിലവൻസ് പറയുക, അത് ഞാൻ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇതെങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഷോർട്ട് സെക്ഷൻ. അവിടെ ഞാൻ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മൂലധനം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും അതിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് കെയറിലാകപ്പാടെയുള്ള റിലവൻസും കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ അവസാനം, മുമ്പ് നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്ന ഒരു കാര്യം, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ആലോചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മരണം. അപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡൈയിങ് എങ്ങനെയാവണം, അതിൻ്റെ നിയമവശം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ അല്പം കരുണയോടുകൂടി ആ ഒരു കെയർ കിട്ടാൻ ഇതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എനിക്ക് വളരെ നേരിട്ടറിയാമെന്നുള്ള, ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലും സുഹൃത്തെന്നുള്ള നിലയിലും പരിചരിച്ച ഒരാള് ഒരു ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് കാരണം ഒരു സ്പൈന് അങ്ങ് ഇംപെൻഡിങ് കൊളാപ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർ കൊടുത്ത അഡ്വൈസ് എണീറ്റ് നടക്കരുത്, എണീറ്റ് നടന്നാൽ അത് പാരപ്ലീജിയ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വളരെ സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് പാരാപ്ലീജിയ വന്ന പോലായി, ബാത്റൂമിൽ പോലും പോകാനൊക്കെ ഇല്ല. എണീറ്റിരുന്ന് ഒരു ചെയർ കമോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കുടുംബം സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ ബെഡ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കും, കിടക്കണം 24 മണിക്കൂറും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവർ കാണാതെ എണീറ്റിരുന്നാൽ പിന്നെ കരച്ചിലും വഴക്കും ബഹളവുമായി. അതായത് പാരപ്ലീജിയ വന്നിട്ടില്ല, അതിനു മുമ്പേ വന്ന ഫലമായി. ഇവിടെ കുറേ പേരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അധികം പേരും അതുൽ ഗവാന്റെ ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബീയിങ് മോർട്ടൽ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാണ്. ബീയിങ് മോർട്ടലില് ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ബീയിങ് മോർട്ടൽ, അതുൽ ഗവാന്റെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ എൽഡർ കെയറിൽ എപ്പോഴും സേഫ്റ്റിക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാറുള്ളത് ട്രഡീഷണലി. ഇപ്പം മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറ്റിയതാ സേഫ്റ്റി, പാരപ്ലീജിയ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. സേഫ്റ്റിയെ നോക്കുമ്പോൾ
വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങ് താണു. ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് വേണം. സേഫ്റ്റി നോക്കേണ്ടതല്ല, പക്ഷേ ഒരു ആളിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസും അയാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കണം. അതായത് ജീവച്ഛവമായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ഒന്ന് എടുത്തോണേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ 20 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുകയും 4 മണിക്കൂർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുകയും 4 മണിക്കൂർ കുറേശ്ശെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ ജീവിതം ആ സമയത്ത് ഫുൾ ആവണം. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടണം, ചികിത്സ മാത്രമല്ല. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു സാധ്യത ഞാൻ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ലിവിങ് വില്ലൊക്കെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് ഭയം എൻ്റെ അവസാനം IC യൂണിറ്റിലാവുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു. ഡോക്ടർ സുഭദ്ര, ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ കാണാനുണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ, ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ 2018 ഒരു ലാൻഡ്സെറ്റ് കമ്മീഷൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതായത് ലാൻഡ്സെറ്റ് എന്നുള്ള വേൾഡ് ഫേമസ് ജേണല് ഒരു പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസിനെ പറ്റിയും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ലാൻഡ്സെറ്റ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ്. ഈ 2018 വന്ന ലാൻഡ്സെറ്റ് കമ്മീഷൻ വാസ് ഓൺ ആക്സസ് ടു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷണറായിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രേസാണ് കെയറിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്താവണം? സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സഫറിങ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിലവിലുണ്ട്. 2002 ഉള്ള ഡെഫിനിഷന്. അപ്പോൾ അത് ആ 1.5 കിലോമീറ്റർ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനി സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സഫറിങ് ഇസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ UK പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ ആവശ്യം വരും. കാരണം ഇവിടെ അത് സീരിയസ് സഫറിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോടുകൂടി ഈ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 2018 ജൂലൈയിൽ ജസ്റ്റ് ഓവർ 2 years and a month back ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൺ ഏജിങ്. ഈ ഒരു സമ്മേളനം 4 ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് 2 കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർ സുഭദ്ര എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഈ 2 ഫോക്കസ് ഏരിയ, ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരുന്നു, ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഈ ഓട്ടോണമി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ചിലരൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. സ്നേഹമുള്ള മക്കള് നമ്മുടെ സ്വയം നിർണയ അവകാശം എടുത്തു കളഞ്ഞ് എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കും ഇപ്പൊ അല്ല അത് ഡയബറ്റീസാ, ഇനിയിപ്പോ രാത്രി ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ മതി. നല്ല കാര്യമായിരിക്കും മേ ബി. പക്ഷേ അവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവകാശം എടുത്തു കളയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള താല്പര്യം തന്നെ ഒന്ന് കുറയുന്നു. ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. 2 ലോങ് ടേം ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഈ 2 കാര്യമായിരുന്നു ഈ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആകപ്പാടെ 4 ദിവസം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ടാക്കിയത്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും, അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി എങ്കിലും. അപ്പം ഞാൻ വിഷയം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹെൽത്ത് എന്താന്ന്. ഇത് ഏതാണ്ട് എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ്. അത് മാറ്റണം എന്ന് ഒരു ശക്തിയായ വാദം ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും വാലിഡാണ്. ആകെ ഉണ്ടാവാറുള്ള പരാതി ഇതിലൊരു കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് വേണ്ടാന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല.
രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല ഹെൽത്ത്. ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് ആണ് ഹെൽത്ത്. ഇനി ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാരോടും എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിന്തിക്കാതിരിക്കൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളും ആശുപത്രിയിൽ പോയി കാണുമല്ലോ, ഒരു റിലേറ്റീവായിട്ടോ ഒരു രോഗിയായിട്ടോ തന്നെ. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണോ? അതോ ഡയഗ്നോസിസും ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമാണോ? നമ്മൾ പോകുന്നതും പോലും അതേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കും, ഈ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോലും. അവിടെ ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് ആര് നോക്കുന്നു? ഇത് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ഒരു ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ്. വെൽബീയിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ട്രഡീഷണലി. MBBSനും പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഡയഗ്നോസിസിന് ആവശ്യം, ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ബേസിക് സയൻസസും ക്ലിനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളും മാത്രം. PG ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നാരോ ആയി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ICMR നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കെയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ലോയിൽ. UK ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ലീഗലായിട്ട് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടേ എനിക്കറിയില്ല. 2018 ICMR ഇതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ നടുക്കുള്ള 3 വരി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 14th century ആഫോറിസം കടമെടുത്തതാണ്. The ICMR is emphatically stating that the doctor's duty of care, not only doctors, any healthcare provider's duty of care, is to mitigate suffering. It is to cure sometimes, to relieve often, and to comfort always. And then the task force adds one sentence: there exists no exception to this rule, reminding us that if there is somebody suffering with a health issue, there is no situation where we should not attempt to mitigate that suffering. Essentially, this is what palliative care is. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചു. ഇയാൾ സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ ചീക്കായിരുന്നു, ഭയങ്കര വേദനയുമായിട്ട് പോയി. 2 വർഷം മുമ്പേയും പോയതാ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ താടിയെല്ല് പകുതി എടുത്തു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ചികിത്സ ഫ്രീ ആണ്, പക്ഷേ ഈ ആഡഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എല്ലാം എത്ര ചിലവാകും? ചികിത്സ ഫ്രീ ആണ്, നിങ്ങളൊരു 10-25,000 രൂപ കയ്യിലുണ്ട്, എല്ലാം നടന്നു കിട്ടുമെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതായത് സാധനങ്ങൾ കുറേ വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതാ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഒരു രോഗിയാണ്. ഈ 2 വർഷം ഇയാൾ പണിക്ക് പോയി. അവസാനം ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, ഒന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യ എന്നായപ്പോൾ തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു. അവർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി, നല്ല വഴക്ക് കൊടുത്തു ചികിത്സിക്കാനുള്ള സമയത്ത് ചികിത്സിക്കാത്തതിന്. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യം, ഈ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് പകുതി താടിയെല്ല് എടുത്തു കളയണം എന്ന് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വാചകത്തിനകം അവിടെ അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഒരു കൗൺസിലറോ സോഷ്യൽ വർക്കറോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഡോക്ടർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, നഴ്സിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായേനെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര വേദന. ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. വേദന. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു പ്രായമായ അമ്മാവൻ പോയി അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു, എടാ വേദനയുണ്ടെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട, ഇല്ല എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡോക്ടറും പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഇയാളോട്. ഇയാൾ പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് ഒരാണി കയറ്റിയിട്ട് ആരോ ചുറ്റുകല്ല് വെച്ച് അടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അടി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടിക്കും, പിന്നെ ഒന്ന് നിർത്തും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും. ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് 3 ആഴ്ചയായി. എനിക്ക് ഭ്രാന്തെടുക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
ഇതാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. What I am saying is, this is an extreme situation, I agree. But take the case of any elderly with a serious illness, dementia, പാർക്കിൻസോണിസം. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപിക കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്ന ആൾ. ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു 7 മാസത്തോളം അവരെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു. അവർ സഹിച്ചത് അൺബിലീവബിൾ. വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. പക്ഷേ ഈ നീഡ്ലെസ് സഫറിങ്, അവർക്കൊരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ്, എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു സമ്മറി, ലോങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തന്ന കാര്യം ഇതാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെന്റ്, അതായത് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സഫറിങ് ആണ്. I just got this message from Dr. Krishnan reminding me that Dr. Alka cannot speak in understand Malayalam well. So Dr. Alka, my apologies. So my main messages are only following. I'll switch to English. I'll not burden you with this long definition, most of it. But just, this is the WHO definition, point out that it is about improving quality of life of the patient and the family. Ordinarily, healthcare is for the patient's disease, but here it's for quality of life, not only the patient, but also the family in any life-threatening illness. Life-threatening does not mean something that's likely to result in death immediately. In our country, a paraplegia is life-threatening because from there on, the person's life is confined to 4 walls. And just in case anybody has the mistaken impression that palliative care is for the dying or for the incurably ill, please remember this phrase from WHO. It's applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life. അതായത് കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയോതെറാപ്പിയോ ആൻറ്റി റിട്രോവൈറൽ തെറാപ്പിയോ എന്തോ ആവട്ടെ, അതിൻ്റെ കൂടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഈ ചില ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. 1986 WHO അനൽജസിക് ലാഡർ പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ വേദനയുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം, sorry, again, I switch back to Malayalam. This, see, it is 34 years old. It is still used only for 4% of the people in India. Whereas in a Western European country or USA or Canada or Australia or New Zealand, every doctor would be using it. And the step 3, opioids, the class of morphine, is available only to a tiny minority, which means that every elderly, including a respected and loved friend, neighbor of mine, is continuing to be in agonizing pain. Why? He has a son who is a doctor, and he will not permit any analgesics because analgesics are dangerous. Now, these are common misconceptions. I'll just make a blanket statement that addiction and respiratory depression are not common with oral morphine. I have been in palliative care for more than a quarter of a century. In my whole career with tens of thousands of patients, I have seen only 3 instances of respiratory depression with oral morphine. One was an accidental overdose when a patient was asked to take 10 milligrams every 4 hours. That 10 stuck to the wife's mind. She started giving a tablet every 10 minutes. Unfortunately, the man also had a partial renal failure,
and that man died. The two others were attempts at suicide. And both them walked out after a day of treatment. So I repeat, it's addiction and respiratory depression are not common. I'm not saying that they are impossible. But it's very difficult to get somebody addicted on oral morphine unless you are really committed to it. With oral morphine, injectable may be different because you cause high blood level, get a high. So, with the understanding clearly among all of us that palliative care is not only for end of life, not only for incurably ill, not only for some diseases, that it is for all life-limiting conditions. Now, here is something that I will like you to remember. This is not about somebody else. This is about all of us. I say that cruel word because we are all going to be elderly some days and we are caregivers for the elderly. This landmark study came out 10 years back. Temel and others found they had a controlled study. One group of patients with non-small cell lung cancer got cancer treatment, chemotherapy, or whatever cancer treatment was necessary. The other group, the other group got palliative care along with the cancer treatment. So the chemotherapy was given. Palliative care also happened. And they found this amazing result that those who received palliative care and chemotherapy lived for an average of 3 months longer than those who had only chemotherapy. I am particularly pointing out to clarify that palliative care does not shorten life. And actually, we have evidence that it will improve longevity. Shall I stop there just for a second to see if anybody has a question to ask me? You could send a chat message. Till now, there is no message, sir. Okay, do please type up questions. I'll stop in between and take questions. Yes, sir. Now, sorry. Alkaganis madam had asked, what opioid epidemic in USA elderly? Madam, can I hear the question once more? I'll get the chat. From Alkaganesh ma'am. Yes, okay. I saw it. Thank you. About the opioid epidemic in USA. Dr. Alka, I earlier said that it is a bit difficult to cause addiction and respiratory depression unless you are really committed to causing it. Unfortunately, there was that commitment, though unintentionally in USA. I would remind all of you that while the US epidemic is growing, with more than 40,000 people dying of opioid overdose every year. More than 40,000, what a huge number. While that's going on, let us remember that all Western European countries, UK, France, Germany, the Scandinavian countries, all of them are continuing to use opioids, certainly since the 1980s, with no serious abuse problem. What happened in USA, we also have to learn from it. And I might remind you, Alkaji, that in Kerala also, since 1998, so many institutions are using oral morphine. Since 1998, it is 22 years.
171 centers are stocking and dispensing oral morphine. We are sending it out to people in packets for them to use at their home for 2 to 4 weeks at a time. That much we are giving away. We haven't had a problem. So Uganda, nurses take it out and give it to people. So both in developed and developing countries, we have shown that application of the so-called principle of balance is the safeguard. Now, to go back to the history, what happened in USA in the early part of this century, there was this drive to treat pain. Activists, as committed as ourselves, went out and preached, treat pain. Pain is suffering. Pain must be treated. The mistake was that advocacy was in partnership with one pharmaceutical company. They did their job very well. Purdue Pharma made it a real campaign. Do you know that even today, if you go to a dentist in USA and pull out a teeth, you will walk away with 3 weeks prescription for a continuous release expensive oxycodone. That irrational use happens. And understandably, a lot of people thereafter had huge supplies of opioids with them. And already they had an abuse problem. So people started selling it on the streets. People who were already having an addiction issue now had a more free access to opioids. It became a business. Now, the WHO talks about the principle of balance. We should take away all unnecessary restrictions on opioids, but really insist on the necessary restrictions. We don't want to go the US and Canada way. We want to go the UK, Germany, France, Western European way, which we have already done. Enough restrictions are left in place. At the headquarters of KUHS in Trichur, one of the oldest palliative care institutes there, they have also been using opioids for a quarter of century, just as I described. Patients are taking away 2 weeks to 1 month of supply. And we do not have a problem because there are the checks and balances. In the 2014 amendment by the Indian Parliament, we have taken away unnecessary restrictions, unnecessary red tape, but the necessary restrictions are there. Every institution has to report annual consumption to the drug controller. Drug inspector visits institutions periodically, checks the stock, checks the documentation. I am responsible in my institution for the morphine, and I have to check to make sure that the documentation is okay. So that's my answer. Unfortunately, the US crisis is very visible, and that has hindered activity in every state, every country. Now, thank you, Dr. Alka, for asking the question, which has given me the chance to explain that vital point. May I move on? Dr. Subhadra, thank you very much for giving me that warning. If there is a chat question, when I am on slideshow, I will not see it. So do please point it out to me. Okay, sir. Okay, sir. Now, we started by saying that palliative care, healthcare should be treatment, healthcare should be for physical, social, and mental well-being. In palliative care, we add one more component, spiritual component. This picture was from the founder of palliative care movement, Cecily Saunders, who described the concept of total pain. You will notice that every circle is encroaching onto another circle.
which is good in the sense we now understand that a social problem can also cause physical, emotional, and spiritual problem, and vice versa. So I will want to make this clear that I believe, and this is what the Astana Declaration of 2018 asked all of us to do. Healthcare is not to be given by doctors and nurses alone. The community has a role. Social workers have a role. This is the way we practice palliative care. In our unit, we have 7 doctors, that is including me. We have 8 medical social workers. Of course, we have 24 nurses. But the point I am making is we have more social workers than doctors, highlighting the importance of encompassing all these domains of care need. So, can this be done? Is this practical? And my answer is, this is practical only if palliative care approach comes into place. 2017, from the students joining medical college in 2019, every medical student is going to learn about palliative care. That would mean that as it happens in the UK, every doctor who is qualifying will understand the principles of palliative care and encompass it in their practice. In the UK or any Western European country, I will not bring in the example of USA, we don't want to go that way. But in any Western European country, any doctor can prescribe morphine. Any doctor would have learned the principles of communication. In UK universities, the time spent on communication skills varies anywhere from 36 hours to 100 plus hours during their basic undergraduate education. That much of importance is given. That's palliative approach. Let me give you an example. I have a allergic rhinitis. Many days I sneeze. It becomes worse someday, bad someday. Suppose my doctor has prescribed cetirizine for this. And I go to him, doctor, I have this important session to do with KUHS today. I don't want to be sleepy today. I want that doctor to take that into consideration. If he says, no, I have given you the medicine, you must take it, then he is treating only my nose. He is not treating me. Suppose he understands that I have to do this important webinar today. And suppose he says, okay, I understand. Today, instead of cetirizine, you take fexofenadine. He is already practicing palliative approach. Every doctor treating pain rationally. Instead of saying, no painkillers, they all destroy the kidney. Oh my good God, that is not true. This is what the elderly are told all the time. All painkillers do not damage the kidney. By no means. That is superstition. The super specialist who practices his super specialty based on evidence, who practices evidence-based medicine, unfortunately, when it comes to pain management, practices superstition. You just say no painkillers. And what happens? Your aunt with rheumatoid arthritis ends up in her old age, curled up, joints in contracture with multiple pressure sores, and dies a horrible death because you have been careful about your kidney, not your aunt. So this is palliative care, palliative approach, something that every healthcare provider, doctor, nurse, everybody practices. Looking at the patient as an individual, not as a container of disease.
Disease is important, but the person is important. Generalist is somebody like me. I don't have a degree in palliative medicine. I have done only a few weeks course in palliative care. I practice palliative care. Specialist, 3 institutions in our country conduct MD course in palliative medicine. I hope the 4th will be some medical college under Kerala University. All India Institute, Tata Memorial Hospital, and Gujarat Cancer Research Institute. These 3 institutions conduct MD course in palliative medicine. And for our country with 1.3 billion people, 10 people pass out with an MD. At this stage, soon we will have enough MDs in something like 350 years. So these are the ways in which palliative care delivery happens. Maybe I would request every clinician to give this a thought. If we consider the person's well-being and quality of life important, would there be a difference in the way we manage diseases? That means we see the person. We most importantly convey to the person that I care for you. This is a vital part of clinical medicine, I think. I myself may in between go, even last week, I had a problem with my throat. I went to doctors. And understandably, I had to see 2 or 3 specialists. And most of them were, all of them were very kind to me. But some were looking only at my disease. The others looked at me as a person. When I feel that the person cares for me, that is giving me a lot of peace of mind. Like when I tell the person, I see you are suffering, I am going to do my best for you. That one sentence is better emotional support than most others. I see you are suffering, and oh my God, finally somebody understands me, is what I feel. Where everybody is telling me, don't imagine, think about the pain, think about the happy thoughts. And except during the COVID time, my 3rd bullet point, now your smile is wasted because you are inside a PPE, but a smile and touch are so important. Have you noticed, friends, that usually the doctor's ability to smile at patients decreases in inverse proportion to the number of degrees you have? The more degrees you have, the more rigid you become. Your voice changes, your muscular spasm increases, and then you lose the connection to the patient. Unfortunately, in COVID times, all that smile and touch have to come through our voice. Already, at least half a dozen people known to me very closely, including members of our team, have gone through the COVID treatment. And what the majority, except one, what they all said is, I understand that they have to be safe. I understand that they have to wear a PPE. But when they leave the food and the medicines on the table, why do they have to be so impersonal? Can't they at least tell you? Can't they at least ask me? They're coming up to the door anyway. Can't they at least ask me how I am? And that personal touch will have to be still there, even if you cannot physically touch the patient. And of course, treat suffering. These are the components of palliative approach which every doctor will have to follow. Now that the Medical Council has
included most elements of palliative care in the undergraduate curriculum. This is something that we will have to empower. Now, before I go on to delivery of palliative care, the various modalities, my God, in the afternoon, you must all be so tired. Let us spend a few minutes on sharing thoughts, your feedback, questions. I will open the chat box. Those who want to share anything, you can share with sir, either in the chat box or by speaking, by unmuting themselves and speaking. Can I ask one question? Yes, please, sir. Sir, the predominant prescription of opioids in Kerala is oral morphine. And the rule insists that the doctor should be trained in rationally prescribing opioids. Has that helped in preventing misuse of opiates in this state? Do you think that that insistence on training in rationally prescribing opioids has prevented misuse or irrational prescription in Kerala, unlike the US? Dr. Shaji, I think you are totally correct. In the UK, as I said, every doctor learns it. Here, doctor doesn't learn it yet. For many years, this insistence will be important. The law also says that any doctor with training in pain management can use opioids. In Kerala, the drug controller has put the minimum as in consultation with palliative care people, I must accept, in consultation with a group including me, has put in 10 days of training in palliative care as the minimum. If you have a 10-day training, one can prescribe morphine. That is the difference between UK, where doctors started using it without any training. I totally agree with you. Sir, also I think since there are other people other than doctors who are involved in dispensing and then monitoring the use of opioids which are prescribed, that gives a collective social responsibility for everyone to prevent any misuse. That probably, do you think that that also helps? It's not between doctor and the client. It is there is some kind of community involvement and more social responsibility of appropriate use. This is my impression, sir. I'm not sure. I reviewed many of your papers recently, so this is what I thought is happening. And some of the palliative care workers told me that there is some reluctance from junior doctors to take up this responsibility because they think that they'll be held accountable for anything which goes wrong. Finally, the onus of responsibility will be on the doctor who is working with the registered medical institution. Do you think that that could be a kind of deterrent for youngsters to take up this responsibility? Dr. Shaji, every point you made is correct. There is a collective effort, but in Kerala, or according to the new law in India, there is in any institution one doctor who has to take responsibility for this. Technically, without anybody saying it, till now, that responsibility rested on the hospital superintendent because he is responsible for the pharmacy. Okay. So, and then, but in a judge's mind, he would be held less accountable. According to this, though there is a collective responsibility, finally, I am in my institution. I, as an individual, am responsible for the opioids.
I have to monitor it. I have to countersign the prescriptions. I mean, not every prescription, not the prescription, the register periodically. So this is also true, Dr. Shaji. Many people are saying, I don't want to be a party to this. Why should I take the responsibility? In the early days, till now, only doctors who wanted to do it were asking for morphine. And they were willingly taking the responsibility. Now we are asking a larger medical community to do it. And that is a deterrent. So in the NDPS Act was changed by Parliament in 2015. In 2014, in 2015, that's an executive order. Government brought out the rules. The government is considering changing this wording, but no final decision has been taken. Dr. Shaji, let me ask you, what do you think is the better course? Shall we just leave it like any, I mean, it's also for government hospitals, to the hospital administration to be responsible for this and not individual doctors? No, I think, sir, training should be mandatory, and one or more doctors should be designated as the people who will take up the responsibility. Superintendents, they have too many responsibilities, and I think they will not be mindful. And I think we need to continue the current line. That may be better. More people should be there, but then it should be those who are involved with palliative care alone. I agree, but here comes a catch-22. Hospital superintendents cannot personally supervise all this. That will leave it to the pharmacy. If the chief pharmacist is careless, somebody or other may abuse their privileges. And if no doctor is checking it or somebody else is not checking it, we could end up in problems. But when we ask a doctor or two doctors to take responsibility, now we are coming across that problem. They don't want to do it. And therefore, even government hospitals, many government hospitals with a doctor trained in palliative care is unable to access morphine. So there is a catch-22 situation, which will need discussions further. But unfortunately, till the COVID thing is over, no other matter can be discussed. Seems to be a dictum. Dr. Mini Madhu Govind has asked a question. Dr. Mini, I'll hold that question for a minute because in the next few minutes, I am going to talk about the community participation and palliative care delivery, and then I'll come back to your question. Dr. Shaji, thank you for that important point and the discussion. Thank you, sir. Hey, everybody, did you know this? What you see on the screen? This is from India population study of the Kerala section in 2015. 1,70,000 elders are living alone. This does not include those living with a home nurse. This means really alone. What kind of lives do they do? What kinds of deaths do they die? You won't believe the kind of horrors that we see in the village, in the rural area, no, in the cities and in the rural areas. Elders, the caregivers at some point stop caring, not because they are bad people, because they burn out. ഒരു ചായ്പിലേക്കാവും. I've actually seen a woman who has a bed in that house, but she doesn't use it. She sleeps on a mat on the floor. On the one side, she has 3 bricks and a pot on which she cooks her kanji and eats. On the other side, she has another pot. That's her chamber pot into which she urinates and defecates.
there are 3 children living in the same village. They don't care for her because they want this property. Whoever gets that property is willing to take her over. That's what they say. So what happens? One granddaughter on her way from school comes every evening, and that service is not there on Sundays. Every evening, and clears the chamber pot, and then the room stench becomes a bit less. If you think that's only for the poor, you are mistaken. I have seen absolute horror stories in rich households. Absolute horror. This is a problem that we are refusing to see. We sit in our hospitals, all this happens out there in the community. The woman seen in that picture would have never seen a doctor. She had a fracture of the femur fixed with surgery, and that would have killed her because she wouldn't have mobilized herself if the community around her hadn't got involved. Dr. Mini's question was, is there a program for encouraging people from community to become healthcare providers? This gentleman, Mr. Francis, lives in the suburbs of Trivandrum, in Murukumpuzha. He is running a palliative care service in his area with several volunteers. And this is our doctor, and our team goes there and sees them once a week, taking turns patients doing home visits. But he is the main person. We can fix her their femur. And then what? If there's nobody to mobilize her, nobody to assist her, she will become bedbound. The surgery will be of no use. She is walking about today because we, the medical system, and the volunteers worked hand in hand. So this is something that Kerala has stood out for. In the palliative care world internationally, Kerala is known for its community participation and for its state palliative care policy. There are about 450 palliative care organizations in the state. Out of this, less than 50 are based in hospitals. More than 300 are registered official bodies. Each one of them takes responsibility for people in that area. It works well in some places, it works poorly in other places, but it is there. Now, because the community got involved, in 2005, when we submitted a proposal, the government was happy to consider the policy. And it asked the government system to collaborate with community-based organizations, but this happens only in some places. So what we do is to achieve what the Astana Declaration of 2018 called upon all countries to do, to take care to people where they are. I won't claim that we are able to reach them when they need it, but as soon as we can, we reach them in their homes, like those women in their thatched hut. And to answer Dr. Mini's question a bit more and to clarify this to everybody, I don't know if there is any community medicine and public health people in the audience. I am bringing up the concept of social capital. You all know this change that has happened, Dr. Shaji, between your childhood and now. In those years that have passed, two things have happened. One, the families have become smaller, very clearly. You must have been used to an extended family caring for you in your childhood.
And not only they became nuclear, men started migrating. In Kerala, women also migrate. So often, it's a micro-nuclear family left out there. And something else happens. Small hospitals and village clinics started shutting down. So many hospitals, small hospitals, have closed doors. We have rented out a building which was a private hospital till 3 years back. They don't need it. So many hospitals, including Christian mission hospitals, have closed doors. That is proportionate to the growth of the corporate industry. Healthcare has become more and more corporative, and that's not a right word, I'm sorry. And they have become bigger. What has happened is this huge disconnect between these two. And what the Kerala palliative care stream has done, and this now is replicated in 7 counties in UK, not in the same way, with differences. It is being done in Canada, in several places, and in Australia, is to build in the meso element of the social capital. If they do not have elders or uncles and aunts and cousins coming to help them when they are ill, people with goodwill in the community get together and make it happen. Volunteers in the community. This is the 400 plus community-based organizations in Kerala that I am talking about. Mr. Francis, whose picture I showed you, is one of them. They get together, they declare that we shall do what we can. But they can do nothing if we do not help them. Because they are strangers to healthcare. We are saying these big Latin words and using medicines with unpronounceable names that they cannot understand. And what do they know? If we allow them to care for people without learning some basics in healthcare, they will actually become part of the problem. Imagine somebody going and volunteer going and helping one patient and carrying those germs to somebody who is immunocompromised. That will be a calamity. So the volunteers who are there everywhere, can you imagine a community anywhere in the whole world where there are not a few people who are willing to help others? We train volunteers, many. We train volunteers and engage them, work with them. Precisely what the Asthana Declaration asked us to do. Alma-Ata Declaration of 1978 and 40 years later, Asthana Declaration of 2018 asked the same thing. Engage the community, make them partners, and in Asthana Declaration they say, give control for healthcare to the community. And we try to practice this. You know that Kerala's palliative care policy has had a huge success. In nowhere in the developing world elsewhere is this practiced. Developed world have nurses going out on home visits. In developing world, it's unique that in every single panchayat in Kerala, that is 940 or so, there is a full-time palliative care nurse who makes home visits to every bed-bound patient in the state, that panchayat. That means she will be able to see them only once a month, but that means a lot. Catheters get changed, wheelchairs are provided, water beds are provided or air beds are provided. All these miracles happen. But unfortunately, one part, big part of palliative care policy that has not been practiced is to integrate it into medical colleges, which is why KUHS,
cannot immediately start an MD course in palliative medicine. Calicut and Trivandrum medical colleges have palliative care, well-established institutes. Trichur has, but they are all in the NGO sector. If that can integrate with the medical college system, we could travel so much more. The problem now is, during 1 year of curative treatment in the medical college, they will not receive treatment, palliative care. In their last 2 weeks, they will get palliative care. That's a paradox, unhealthy paradox. So, Dr. Mini, have I answered your question already? We all palliative care training institutes in the state, at least 7 of us, conduct training programs for volunteers and train the community in caring for people. Yes, thank you. Dr. Mini has responded that the question is answered. So anything about the community? I have one more section to do. I'll try to be brief. Oh my God, it's already 3:26. That's about end-of-life care. But before I go on to that, any question or comment about this part of it? So till now there is no comment. Okay. I am in the next showing you a quotation. Please read it. You must be tired of my voice now. This is about India. This compassionate Bengali doctor who became a UK citizen and now lives in Australia and makes money to spend it in India, in the Northeast, says this about death in India. I don't think that is any exaggeration. I think that's the truth. One of my greatest fears is about this kind of death. I don't think I'm exaggerating. In Kerala, the poor people die better than the rich. I'm sorry to bring up death. As I said in the beginning, COVID has made us all think about death. At some point, your thoughts go there. You may try to drag it back, you still think about it. For those who are not afraid to think about it, Krishnan, if you are listening, I know that I have asked this question already in Calicut to your group. Where would you like to die? Shall I give you 3 options? In your own home, in a hospital room, in an ICU. The answer is at home. By many. Pooja, Dr. Pooja, I agree, provided the medical system is able to offer you enough support to relieve your pain, to relieve your breathlessness, and to give you some support. This is the catch. I know, okay, I don't want to trouble you with this difficult thought about death. Let me tell you what I want at that time. Okay, not only at that time, not only when I am dying, from the time I am unable to care for myself, which for the majority of us, unfortunately, will be some considerable time.
only 10% of us will die a sudden death. 9 out of 10 of us is going through a period of bedridden state, possibly, certainly non-ambulant state. Sorry to tell you this bad news, but that's going to happen to 90% of us. It's likely to happen to me. 90% chance. I am talking about that time, not only on the last 5 days. I would like to be around people who love me. That's the most important thing. If I have given out 100 kilograms of love to my family, I hope to get back 10 of those kilos at that time. Nothing will be more important than that. Your ICU, I was an intensivist. I know that it can do wonders. I'm not underrating intensive care. I know that it can dramatically save lives. But when someone is dying of an incurable illness, I also know that it is the most horrendous infliction of suffering. That tube going down the throat feels like red hot iron in your airway. And the suction catheter that the nurse introduces every half an hour is absolute agony. And you are in the same position, see, the hands tied up. Physical restraint is the order of the day in our country. In Western countries, generally that's avoided in favor of chemical restraint. Give enough medicines to keep the persons quiet. But here, physical restraint is the order of the day. Imagine your shoulder is aching and you are unable to turn. And the family comes around for 5 minutes in the morning and 5 minutes in the evening. And they are afraid to touch you because of all these cables. How would they dare to touch you? The moment they come closer, some siren or other screeches, and they walk back, step back. This is cruel. There is no ethical justification for this. We raise all sorts of reasons for doing this, but I don't think any of those reasons is valid. We know that futile and inappropriate artificial life support. Let me repeat, when it is necessary to save a life and restore reasonable quality of life, it is necessary. It's another question whether it's necessary to keep all family out. 27% of ICUs in USA now encourage family members to come in and stay with all precautions. But leave that alone. We know that futile and inappropriate artificial life support, not all artificial life support, inappropriate artificial life support measures causes physiological, psychological, and social suffering to patients and families. So if their life cannot be restored reasonable quality of life, say as in advanced cancer or Parkinsonism or dementia or 100 other diseases, or just fragility of old age, which is now accepted as in the ICD-10 classification is accepted as a disease entity, palliative care is the humane alternative. Even if you are receiving palliative intensive care, palliative care also must be provided in the intensive care unit. But when there is no comeback possible, palliative care has to be the alternative. And because the last Supreme Court verdict of 2018 created confusion by calling withdrawal of life support passive euthanasia, let me clarify this. This comes from the 2018 ICMR document on definition of terms. I have given the link there. Again, I will request you to look at the executive summary, which is only some 3 or 4 pages. Euthanasia is the intentional act of killing a person. As simple as that. It is killing. Deliberate ending of a life for the good of the patient, agreed.
There is no such thing as passive euthanasia. So euthanasia cannot be passive. When I withdraw a ventilator out of somebody who is brain dead or in a vegetative state, where three doctors have together decided that there is no reasonable chance of coming back to reasonable quality of life, where the patient and has already indicated agreement, or if the patient is not competent, the family has agreed, and anyway family's agreement is necessary. If all those are coming together, withdrawal life support is only permitting natural death. It is not killing. I am asking for this, ladies and gentlemen, when my time comes. My wife and my two children and I have discussed this. They have agreed in full that when I am in that stage, I should not be kept alive for artificial life support measures of no purpose. Instead, I should be given palliative care and allowed to be with them. That is not euthanasia. That is not passive euthanasia. That is allowing my natural death. That's the distinction. And the ICMR document adds, withholding or withdrawing a potentially inappropriate treatment in a patient dying with a terminal illness cannot be construed as an intention to kill. Instead, that will be allowing natural death. So, the things that we will look for is, hey, doctors, if you are treating me, I have written my living will. My wife and children have a copy. 3 physicians will have to evaluate me. You will have to listen to my family and answer their questions. I know if they object you, whatever living will I have written, you will not do what I want. Because everybody knows that dead people do not go to court. Living relatives go to court. So anybody who is planning to prepare a living will, please note, it is a futile exercise unless your family backs you up. Discuss it with the family. Make sure that all decision makers in the family are on the same page. The family should be given time sometimes. They will say, let us think about it. Let me talk to my uncle. All those things we will have to permit. Till then, instead without escalating treatment, we may continue partial support till that time. We shouldn't bring in the issue of cost at this time. If you say anyway his chances are poor, and anyway it's going to cost 50,000 rupees a day, you are emotionally blackmailing my children to say money doesn't matter, do the best. And most important lesson, never say there is nothing more is to be done. That's very painful for the family to hear. That's not true. You are going to care for me. You are taking the ventilator away, but you are not going to reject me. You are still going to give me care to make me comfortable. Never say there is nothing more to be done. Say, such and such things will not be helpful, but we'll look after him and make him as comfortable as he can be. That should be the line. That may look a complicated diagram, but I think it's essential. I borrowed it from Dr. Ram Rajagopal in Chennai. We look after our primary duty of care, mitigate suffering, quality of life. We consider ethical issues. Are you violating my autonomy? Are you doing the best for me? Certainly, societal factors will have to be considered. Family dynamics are very, very important. Economic figure matters do matter. And as all the clinicians know, the first day the family says, money doesn't matter, doctor.
And after 1 week, they come and say that we have nothing, nobody to borrow. Please stop this. And of course, we do not want to do anything illegal. But in India, we do not have a law covering it. The Supreme Court of India, in their order in 2018, said withdrawal as support is permissible, but has put in some impossible conditions to practice it. And the ICMR task force recommends that the Supreme Court verdict becomes valid only, needs to be brought in only when there's a conflict. If between the family and us, we have agreed on what is ideal, then there is no conflict. We can proceed to give humane, gentle, palliative care to the person, to me, and allow me to go to with some peace, receiving a kiss from my grandchild, holding on to my son's hand if possible, and being able to give a farewell message to my wife. Strangely, I am almost done. Strangely, this is more of an Indian problem than in the West, where we don't have the money, they have. But in US and Europe, Western Europe, they withhold and withdraw life support. If in the ICU, a comeback seems to be impossible. They have the process. Whereas in India, only 22% of people are withdrawn from ventilator. What a paradox. We don't have the money. But once we are inside the ICU, we continue to do this horror. And when we do withdraw ventilators, we do some horrendous things, like connect an ambu bag, put the patient in an ambulance, give the ambu bag to the brother or to the son or to the wife, and say, you squeeze it 12 times a day. There is nothing more inhumane than that. So we need to decide what is our purpose. Do we want to preserve life at the cost of enormous suffering? When in incurable situations, or preserve life of reasonable quality with reasonable medical measures? This needs to be discussed. I would encourage all of you to think about it. And if you have not prepared a living will, discuss it with the family. Prepare a living will to protect ourselves against our own colleagues. If I am incompetent, I hope you will. I have named a nephew also as a decision maker if my children are not available. If not, the next of kin. So these living will or advanced medical directives are our protection against intensive care torture. Unfortunately, as I said today, according to the Supreme Court judgment, a medical board is necessary, a second medical board is necessary, judicial magistrate has to personally come and see me in the ICU. Good God, as if he has no other job to do. What will he be checking? My oxygen saturation? I don't know. This is what the court order said. But as the ICMR task force I recommended, all this is necessary only when there is a conflict. If not, your family and your treating doctor decide. Our primary duty of care is to do the best for the patient, and the legal issues need to come in only when there is a conflict of opinions. And I'll close with this picture that I took from Sri Krishna Institute in Karamsad in Gujarat. This doctor, he has also published this paper in the Indian Journal of Medical Ethics. Right now, I can't all of a sudden remember his name. He's a professor of medicine. He's head of a unit. He has, because it is Krishna Hospital, he calls it Krishna, Code Krishna. When somebody is dying of an incurable disease, he doesn't ring code 100, not for the resuscitation team. The process is the patient is put on code Krishna. When the man is dead,
the treating doctor and nurses come there. Just as happens when you are viewing the body of a relative, they come, pay respect to the body, and they go. With that, I'll stop this long session and wait for any questions. Sir, there is a question from Mini Madhu. Yes. In pain and palliative care, is it a holistic therapeutic approach? Homeopathy and Ayurveda have medicines for elderly and also for alleviating cancer pains. Are these systems also integrated or tried in your palliative care? Dr. Mini, we hold palliative care training and Ayurvedic doctors also. But there what we do is, we do not go into the therapeutics part of it at all. What we teach is the philosophy, the psychosocial care, the spiritual care. In our country, each system has to follow its own therapeutics. The law and ethics do not allow me to use a homeopathic medicine, just as it doesn't permit a homeopathic doctor to do allopathic practice. But tomorrow, Dr. Mini, I am assuming that you are a young doctor, and I'll say in your time, what we need to do is to make medicine truly modern. If medicine becomes modern medicine, just as modern medicine accepted digitalis a few centuries back and accepted herbal medicine into modern medicine as chemotherapeutic agents, the best in each sense system should come together. Unfortunately, I don't think meaningful research is happening. Just using any homeopathic medicine by me or any allopathic medicine by a homeopathic doctor would not be rational medicine. For the long term, we need research. For the short term, unfortunately, we will have to leave it to the patient. Many patients ask us, can we continue Ayurveda? We say, talk to the doctor. I think you desperately need such and such medicines for pain relief. But if the Ayurvedic doctor will permit this to happen, please continue. Some people leave us, go to those systems of medicine. That's the person's decision. Today's scientific knowledge and legal background does not permit concurrent use of two systems of medicine. Thank you, Mini, for your blessings also. Dr. Alka, thank you. That was a lovely talk. I have heard you talking several times, speaking, but this was really good. What I would like to question, it's a question really. I read somewhere that you kept mentioning about India and in comparison to the Western countries. And I was reading somewhere that it's an Asian problem. This, for one thing, inability to use the word death. In the hospital in which I work, nobody says the patient died. They say the patient was declared. I said, declared what? Insane? No, you know. And in China, the Chinese will never allow, I worked in Malaysia, so I know, they will not allow to use the number 4 in their car registration because the word 4 is apparently a Chinese word for death. So there is something about us Asians. We don't want to talk about death, we don't want to think about it, and yet our religions talk about reincarnation. So I think there has to be a lot of sociological research to go into our whole approach to death.
I do not know. I wonder what your comments are on that. Alka, I totally agree that there is a great cultural influence, and I totally agree that Chinese culture is totally against discussion of death. That's a huge source of suffering for the Chinese. But in the same Asia, think of Bhutan. Every Bhutanese, indigenous Bhutanese is a Buddhist. Every Bhutanese is asked, once they are grown up, every Bhutanese is asked to think about one's own death 5 times a day. 5 times a day, you have to remind yourself you are mortal. And remember, till Western culture infiltrated, in the 1990s, they were first in global happiness index. They were not the richest by any means. They topped in global happiness index. They don't anymore. They have also become civilized, and alcohol has made its inroads tremendously. They have dropped in the happiness index. But these two conflicts are both in Asia. And we, Dr. Alka, are in a strange position. We have, even today, Jains practicing Sandara and Salekhana. That Jainist practice, against which there was a High Court order in Calcutta recently, but nobody bothers, where one decides, okay, I have lived long enough. I have no responsibilities left. I have no desires left. It is time for me to go. And the person stops giving you one item of food systematically with the permission of the elders supervising, the spiritual leaders supervising the process, spending the time in prayers, and gradually wither away and die. One item of food is stopped at a time, because then the hunger pangs will be less. If you all of a sudden give up food, the suffering is enormous. So Sandara and Salekhana, and the Hindu equivalent also was there, Prayopavesha. Prayopavesha is again giving up food. There are conditions. No one should be dependent on you. You should not have desires left. You shouldn't have any responsibilities left. It has to be with the help of advice of religious leaders. Prayopavesha among Hindus has completely stopped. Jains still practice Sandara and Salekhana. So this is a mix, but arising from Dr. Alka's question, one strong recommendation I have to make. We should not, we were not afraid, Indians were not afraid to talk about death. We were able to accept death. Today we are afraid to talk about death. That's our modern education system and civilization. Death has to be discussed. When we are not able to discuss about death, the suffering is enormous. Thank you, sir. There is a question from Krishnan, sir. We could get every system on board. Is that an option? That is absolutely a must. I believe for medicine to be truly modern, the good in every system has to come in. If I am ill, I should be able to combine the best of allopathy, homeopathy, and Ayurveda, and Siddha, and everything. An amalgamated system based on solid research will happen. It's inevitable, but maybe not for the next quarter of a century, because any meaningful work on integrated medicine is happening only in the West. I don't know. That's my impression. I'm not aware of significant research on integrated medicine in our country. And from Nandini Kumar, hello, Dr. Nandini, good to see you. It depends whether state is permitting use of TRM, traditional medicine, is it, alongside modern medicine.
COVID has brought this change and government is thinking of having own health system by integrating the two streams. Dr. Nandini, if that integration is not based on evidence, I don't see it thriving. COVID has brought many practices in. Lockdown, restriction of your freedom of movement, passively accepted by us. We accept many things in the face of the crisis. But Dr. Nandini, I strongly suspect that unless there is a research and rational practice, I don't know. Okay. I don't know if that will be good. I actually would like to highlight here that there is research going on in an integrated manner, and no greater than Dr. M.S. Vaidyanathan himself propounding that. He has been actually quite involved in research on the integrative approach. And also there have been instances in India showing actually a lot of improvement by integrating the two systems. We have even in Kasaragod, we have a center where they have actually taking, giving treatment for filariasis by incorporating both the systems, including yoga as well. So there are actually instances, you need to have the evidence for that. And this is now felt very strongly, and Ministry of Ayush, actually Niti Aayog has started discussing this to have a common course. And this will come very much in future, not in next century, but maybe 3 or 4 years probably, that it will be one course with basic common subjects for both the groups. In fact, the Ayurveda people are taught the modern medicine subjects, whereas the modern medicine people are not taught anything about it. So that's why there's so much of hesitance and reluctance to accept that system, that it has value. Of course, we have, like even in our system, modern medicine also, there are many people who are doing all sorts of things. So the same thing goes for the other systems also, but that does not mean that science is lesser. In fact, I feel now, over the years, I have been involved in 23 years of my being involved with, in ICMR, first as a researcher, then as a program manager for traditional medicine research. Actually, my faith has slightly shifted towards the traditional systems because I have seen the positive effects. But these are actually done by people who know the system very well and accept the modern system as well, modern medicine system. And now more and more of this modern science tools are being used by them. We have actually learned about tricyclic acid cycle in biochemistry, but you have system biology which goes even further than that. And those, the microscopic changes that are happening, we don't know anything about it. But there are people who have actually now started doing that. And Ayurveda has a channel theory. NMR has shown this channel very clearly in the brain when the person was asked to, recite the Gayatri mantra. So these experiments are there. Only thing is, it has not come to the knowledge of the common man and many of our brethren also. For people to start thinking that there's more to that science and we need to work together. So that's why I'm saying that it's not going to be very far now when that concept is coming. Because in Chinese medicine, first year they teach Chinese medicine, second year they teach all the modern medicine subjects, third year again it's a mixed bag, and fourth year. That's why in China, they don't talk about traditional medicine or they don't talk about modern medicine. It's one medicine, which involves a lot of traditional, procedures. It's going to be the same in future in India also. We have gone back because of the Britishers and then Macaulay coming in and then our own leaders after independence. It's only now that there is some dawn in this aspect. Thank you, Dr. Nandini. I hope you will speed up that research so that I can use it when my time comes. But thank you very much, Dr. Subhadra.
everybody at KUHS. What a great opportunity for me, and thank you very, very for the interaction. Very much, sir. So that was a small man with a big dream, pain-free India. കുറേം കൂടെ വളരെയധികം ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത്. തുടങ്ങിയത് വളരെ പിന്നെ സയന്റിഫിക് സെഷൻ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ, എങ്ങനെ വേണം സമാധാനമായി മരിക്കാൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും എല്ലാവരും തയ്യാറാകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിന്റെ വിവിധ മേഖലകളെ കുറിച്ച് കുഹാസിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിലെ ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനായി സംസാരിച്ച എത്രയും വിശിഷ്ടനായ ഡോക്ടർ M.R. രാജഗോപാൽ സാറിന് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലും സെന്ററിന്റെ പേരിലും കൂടാതെ എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്തുവാൻ സാധ്യമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട VC മോഹൻ സാറിനും ഞാൻ സെന്ററിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു മാർഗദർശിയെ നിൽക്കുന്ന PVC വിജയൻ സാർ, രജിസ്ട്രാർ മനോജ് സാർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീൻസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, ഇക്ബാൽ സാർ, സെന്ററിലെ ഈ വെബിനാർ സാധ്യമാക്കാൻ സഹായിച്ച ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഗീത മാഡം ആൻഡ് ടീം, IT ഹരിലാൽ സാർ ആൻഡ് ടീം, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും എൻ്റെ സെന്ററിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമയം വളരെയധികം ടൈറ്റ് ആയിപ്പോയി. 4 മണി നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് ആവാനുള്ള ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സെഷൻസ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഷാജി സാറ് തന്നെയാണ് അടുത്ത സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് 23-ാം തീയതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1-ാം തീയതി ഡോക്ടർ അൽക്ക ഗണേഷ് മാഡം ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ എൽഡർലിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ 7th 10th ഡോക്ടർ നന്ദിനി കുമാർ വിൽ ബി ക്യാരിയിങ് ഓൺ with the ethics in geriatric research and geriatric care. എല്ലാവരും ഈ സെഷൻസ് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി അധികം ആൾക്കാർ പിന്നെ എൻറോൾ ചെയ്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം അതർ റീസൺസ്, മേ ബി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ആകാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റിനെ കണ്ടമാനം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നോണ്ടും ആയിരിക്കാം ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയത്. കുറേ കൂടെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. Anyway, this session was a very great one. So from our side, from the center side, from KUHS side, I thank you all, each and every participants and each and every members, and especially Dr. Shaji sir and Alka madam, Nandini madam and Krishna sir for making this session very lively. Thank you, sir. Thank you once again. Leave it.